Entonces, si les parece, agradeciéndoles la presencia y muy ansiosos de poder escucharlos, vamos a comenzar con Luis Ragno, de la Universidad Nacional de Cuyo, como se mencionó aquí. Nos va a hablar del tema recursos naturales y desarrollo, el rol de la prospectiva en la construcción estratégico-social de los escenarios deseados. Vamos a tener 20 minutos, Luis, para cada presentación. ¿Me avisas, por favor? Si te parece, te aviso a los 15, cuando te faltan 5. Yes. Y ahí Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, sobre todo después del almuerzo. Buenas tardes, así. Tendría que hacerlos parar, sentar un par de veces. Pero bueno, trataremos de no ser tedioso. Como ustedes ven, yo no provengo de la ciencia y la tecnología, sino más bien de las humanidades. Pero para nosotros siempre ha sido objeto de estudio en el Centro de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, el tema del futuro. ¿Por qué en la mayoría de las exposiciones hablamos del futuro como algo a veces distante? Cuando lo tocamos como una proyección del presente, como un business as usual, pero no está en nuestras investigaciones la dimensión de futuro como futuro mismo. Y eso resulta interesante, siempre resultó interesante para nosotros. Tal es así que hace unos pocos días en Mendoza hicimos el tercer Congreso Nacional de Prospectiva, quinto Congreso Latinoamericano de Prospectiva y Estudios de Futuro, Prospecta América Latina y Prospecta Argentina, la primera reunión anual del proyecto CIECTI, que es un proyecto de la Organización de Estados Americanos con sede en España, que es el Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, del cual el centro nuestro, con 6 países latinoamericanos más, está trabajando sobre la generación de una confederación de redes de prospectivas latinoamericana. También fue el primer simposio iberoamericano de la Federación Mundial de Estudios de Futuro, de la cual formamos parte. Lo menciono esto no para hacer propaganda, simplemente para preguntarles si alguno de ustedes conocían estos eventos. Hay 2 o 3 que sí porque estuvieron presentes, pero la mayoría no. La pregunta es ¿por qué? Hablamos de ciencia, de tecnología. En la mayoría de las intervenciones anteriores, el término innovación y además innovación disruptiva apareció siempre. Pero la dimensión de futuro, pensar desde el futuro, no aparece. Para nosotros ha sido una constante investigación. Y nos damos cuenta que en realidad es porque como si decimos, nos manejamos con categorías mentales del siglo XIX, en instituciones con una estructura del siglo XX, con tecnologías del siglo XXI. Y es como que todo lo mezclamos dentro de una vorágine que está sucediendo en estos momentos. Quiero agradecer fundamentalmente a esta casa, al CIECTI, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, al INTA, que están aquí presentes, a Manuel Marí también, porque sin ellos nosotros no podemos hacer lo que hemos hecho en Mendoza. Fíjense que es el tercer Congreso Nacional y se hace en Mendoza. Es llamativo eso también, teniendo todas estas instituciones, estas instalaciones. Entonces, para nosotros es una situación mental. No es un problema de ciencia, no es un problema de tecnología, no es un problema de desarrollo. Es un problema de paradigmas mentales, de ideas mentales. Por eso, quizás quería empezar esta breve charla. ¿Cuál es el recurso natural más importante? La mente de nuestros niños, según Walt Disney. Porque el tema es que siempre hablamos de los recursos naturales como algo fuera del hombre. Es cierto, pero también es cierto que sin la aplicación y la actividad del hombre y la transformación de esos recursos naturales, ¿qué sería tanto del hombre como de los recursos naturales? Entonces, como introducción simplemente voy a decir a partir de lo que hemos escuchado ayer y hoy, nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales, insisto, no nos permiten ver los hechos portadores de futuro. El futuro no viene, el futuro es hoy, el futuro
es hoy el futuro de ayer, de antes de ayer. Siempre estamos en el futuro, como podríamos decir que siempre estamos en el presente, porque en realidad lo que vamos a encontrar es una continuidad de presentes. Sin embargo, siempre hacemos proyecciones en base al pasado, que es tan importante como el futuro. Es tan importante la prospectiva como la retrospectiva. La retrospectiva. Entonces, vamos a hablar en el presente que vemos, ¿qué vemos? Algo del pensamiento emergente que emerge en el presente y, como siempre pasa en estos casos, todo lo que voy a decir no es lo que está puesto, sino lo que yo he reflexionado a partir de escucharlos a ustedes. En primer lugar, ¿qué hechos portadores de futuros tenemos? El primero que no hay proyecto, no hay investigación, no hay trabajo, no hay proyección que no tenga que atravesar el fenómeno VUCA, que estamos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Esto debería ser lo primero que uno debe pensar antes de avanzar en cualquier proyecto. Cómo vencer la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre y la volatilidad del tiempo presente. El Millennium Project ya viene desde el año 96 planteando estos desafíos, donde están todos los temas que hemos discutido. Todos están interrelacionados. Todos somos partes de todos y parte a su vez de todos estos problemas. Indudablemente los desafíos que nos presenta el mundo actual, con otra palabra que se escucha mucho ya, el tema de la disrupción, tecnologías disruptivas, educación disruptiva, economías disruptivas, escenarios disruptivos. Hablamos de escenarios, pero hablamos de escenarios como proyección del escenario actual. Pero si ya partimos de la base que nuestro modelo mental, nuestras categorías de uso, de diálogo y de investigación se están quedando obsoletas, debemos inventar, crear nuevas categorías que nos permitan distinguir, advertir, ver los hechos portadores de futuro que no vemos y que explotan en otro término muy usual últimamente, cisnes negros. Hasta que Nassim Nicolás Taleb escribió su libro Cisnes Negros, bueno, en perspectiva decíamos, en Forza decíamos wild cards, por ejemplo, hechos con muy baja probabilidad de ocurrencia, pero que cuando ocurrían cambiaban el mundo. Y eso nos está ocurriendo cada vez con mayor frecuencia. Y entonces tenemos toda una serie de tecnologías que indudablemente van a cambiar nuestras vidas. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vemos ese futuro y cómo participamos de la irrupción de todas estas tecnologías? ¿Han escuchado hablar del antropoceno, que hemos entrado en la era del antropoceno? Algunos sí, la mayoría no. Sin embargo, les invito a que entren a esta página, porque en esta página van a encontrar todos los puntos débiles que tiene el planeta, sobre los que de moverse esa variable van a implicar un menos o un más en la vida del planeta, en la vida de los recursos naturales. También van a encontrar los puntos fuertes sobre los que ya se está trabajando. También van a encontrar cuáles son los lugares, proyectos que están buscando darle sustentabilidad al mundo. Indudablemente lo primero que se está hasta ahora discutiendo es si realmente estamos en una nueva era geológica. Eso lo discutirán y lo discuten los profesionales y los equipos que están dedicados a eso. Pero a nosotros nos gusta encontrar todos estos temas para que nos hagan pensar, nos hagan repensar y reflexionar sobre nuestras propias ideas. Esto tomó conciencia a partir del año 2000 con Paul Crutzen, Premio Nobel de Química, que se pensó, ¿no estaremos el hombre ya interviniendo activamente en el mundo, en los recursos naturales y transformándolo de tal manera que hemos cambiado la vida del mundo y del hombre? Simplemente pongo el último State of the Future del Millennium Project, porque hoy está, por eso hablo de hechos portadores de futuro, hoy, 8 de noviembre, por ejemplo, el Millennium Project está terminando, fíjense que dice el primer cuestionario que termina el día 8 de noviembre de 2017, sobre, fíjense, el Instituto de Derecho Ambiental y Panel Asesor Científico y Técnico, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, está interesado en las nuevas entidades. Esto es un estudio Delphi que se está haciendo en estos momentos, es decir, ¿y qué son las nuevas entidades?
las cosas creadas e introducidas en el medio ambiente por los humanos que podrían tener un efecto perturbador, positivo o negativo, en el medio ambiente global y el sistema terrestre en general. Pueden incluir el producto, entidad, el proceso que crea la entidad. Bueno, este es un cuestionario que termina hoy y luego continúa con otra parte, un segundo cuestionario. Estas son las preguntas que tiene este primer cuestionario. Todos pueden participar, indudablemente, de estos trabajos. Estas son algunas respuestas que terminan hoy y se abre el siguiente cuestionario. Estos son hechos portadores de futuro, situaciones que están ocurriendo, que a veces, pero como estamos muy focalizados en lo que hacemos en nuestra dinámica diaria, no abrimos nuestras mentes. Todo esto para nosotros son condiciones de posibilidad, situaciones que estudiamos sin tomar ningún partido por cómo lo hacen, quién lo hizo, por qué lo hizo, sino que despiertan nuestro interés, abren nuestras mentes. Por lo tanto, también se habla mucho del transhumanismo, es decir, el efecto que se produce en todos los avances tecnológicos sobre el ser humano. La pregunta es, ¿estaremos en una cadena de humano, transhumano, poshumano, en virtud de la convergencia tecnológica que los otros expositores han hablado? ¿Y qué pasa sobre nuestro desarrollo biopsicosocial espiritual? ¿Estamos muy atrasados? Porque de repente parece que las nuevas tecnologías nos llevan hacia el futuro, pero no nos hacen avanzar en nuestro desarrollo espiritual y mental. Es decir, somos seres... Y aquí aparece algo muy interesante de un autor que fue un precursor en Argentina, Horacio Godoy. Horacio Godoy decía, el problema del subdesarrollo y de la tecnología es lo que él llamaba el síndrome usted. ¿Saben qué es el síndrome usted? Es el uso subdesarrollado de tecnologías desarrolladas. Como que todo nos aparece, todo sucede de golpe y lo usamos. Pero lo usamos ¿con qué mente? ¿Con la mente del siglo XXI, la mente del siglo XX, la mente del siglo XIX? ¿O con una mente cartesiana que no logra cruzar, que no logra transformar su modelo? Entonces, a todo le aplicamos la misma estructura mental, al pasado, al presente y al futuro. Por lo tanto, la pregunta es, decimos que somos el cambio y seguimos haciendo todo lo mismo, más de lo mismo. Entonces, ¿protegemos nuestros modelos mentales o trascendemos nuestras propias limitaciones? Entonces, cuando hablamos de perspectiva, decimos, indudablemente tenemos una base de dónde venimos, dónde estamos, quiénes somos. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Y la mayoría de las investigaciones plantean este hacia dónde vamos tendencial. Es decir, venimos haciendo esto, estamos haciendo esto y vamos a hacer esto. Proyectamos, lo cual es importante e interesante, pero no es suficiente. En un mundo buca o bica, no es suficiente. ¿Por qué qué? Porque esas tendencias se van a abrir en muchos futuros posibles. Ya no hay como cuando uno hace una planificación. Antes hacíamos la planificación estratégica y decíamos visión, misión, objetivos, FODA. Ahora eso se abre en múltiples futuros posibles, múltiples escenarios. Y desde ese escenario tenemos que venir al presente y construir nuestras estrategias. La mayoría de las investigaciones hacemos desde el presente hacia el futuro. En realidad hoy, frente a las situaciones que vivimos, tenemos que hacerlas desde el futuro hacia el presente. Porque al tener las múltiples posibilidades, indudablemente hoy a lo mejor tendríamos que estar trabajando en otro sentido al cual estamos trabajando. Corremos serios riesgos de ser tremendamente eficientes y cero eficaces. Es decir, hicimos muy bien lo que no teníamos que hacer. Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, desde la utopía a la distopía, de esos posibles, tenemos que seleccionar los probables. Y de los probables vamos a señalar uno. Ese es el futuro deseado. Ese es el escenario apuesta. Y para eso hoy hay múltiples técnicas. Técnicas que incluso se trabajan en estos edificios. En el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica. En el Programa de Vigilancia Tecnológica. Ustedes tienen montones de herramientas que no usan. Eso es para nosotros que estamos en la provincia, lo que más nos llama la atención. No todos, por supuesto, pero ¿qué quiero decir?
que muchas veces buscamos afuera lo que tenemos al lado nuestro. Tenemos enormes capacidades de trabajar en red. Pertenecemos a muchas redes, pero no sabemos gestionar redes. No sabemos hacer sinergia con las redes. No sabemos compartir, ser colaboradores, participativos. Está en nuestras cabezas, pero nos cuesta ceder, participar. Bueno, todavía no empecé, ya tengo 5 minutos. Bien, en definitiva, para contribuir, lo más importante de la perspectiva es hacia dónde queremos ir y hacia dónde podemos ir. Es ahí donde tenemos que trabajar. Voy a pasar esto. Indudablemente hablamos en el capítulo anterior, en la charla anterior sobre proactiva. Simplemente la perspectiva trabaja, ser preactivo, es decir, prepararse para los cambios. Y proactivo es trabajar en la construcción del cambio, trabajar en la construcción de ese futuro. Esto lo voy a... Por lo tanto, en todo ejercicio, en todo trabajo, en toda organización, en todo proyecto debemos pensar en el futuro, debatir el futuro y modelar el futuro. Hemos hablado recién en Finlandia algo parecido a lo que hoy es el design thinking, pensamiento de diseño. ¿Quiénes utilizan el pensamiento de diseño acá para hacer prototipos? ¿Quiénes utilizan la teoría U de Otto Scharmer para construir y desde el presente hacer emerger el futuro? ¿Quiénes trabajan sobre múltiples dinámicas? No, seguimos trabajando de la misma manera. Acá voy a pasar. Otto Scharmer, liderar desde el futuro. Sincronicidad, Joseph Jaworski, donde él dijo, muy lindo todos los números, pero descubrimos, trabajó en los escenarios de Shell, descubrimos que pequeñas discontinuidades podían transformar el sistema. Escuchamos a la gente, a los actores. Peter Diamandis, con la base de la pirámide, abundancia, tenemos de sobra, lo que nos falta es colaborar entre nosotros. David Bond no voy a hablar porque David Bond directamente físico cuántico dice que lo que vemos no es lo que vemos, no existe lo que vemos, tenemos que trabajar mejor nuestras mentes. Ken Wilber, hay un complejo entre el yo, el ello, el nosotros y ellos. Todos somos parte del sistema, no estamos fuera del sistema, por lo tanto nosotros podemos trabajar desde adentro y desde afuera. Gary Hamel dice, las empresas fallan al crear el futuro, pero no al prevenirlo, sino que fallan al imaginarlo. De Jaeus dice, planificar significa cambiar las mentes, no hacer planes. Peter Senge, en este libro tan interesante, La revolución necesaria para el tema de la sustentabilidad, lo sostenible, presenta el trabajo de Stuart Hart y Mark Milstein. No se pueden concebir los trabajos, las organizaciones sin tener estos 4 cuadrantes. El interno hoy, el interno mañana. El externo hoy, el externo mañana. En todo momento trabajar al mismo nivel en estos cuadrantes. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar valor al accionista y nos va a permitir estas tecnologías disruptivas, estas estrategias que ustedes ven, estos drivers que nos va a permitir la sustentabilidad. Y la prospectiva, para una definición, es un proceso sistemático y participativo para recopilar conocimientos sobre el futuro y construir visiones a mediano y largo plazo, con el objetivo de orientar las decisiones que han de tomarse en el presente y movilizar acciones conjuntas para construir el futuro deseado. Todos deberíamos hacer un curso, un taller, un laboratorio de prospectiva e innovación antes de empezar cualquier actividad, cualquier trabajo. La prospectiva se construye socialmente, el futuro lo construimos entre todos los actores. Estos son los pasos. Y para terminar, antes que Gustavo me... Estas son algunas de las experiencias que hemos hecho desde el Centro de Estudio Prospectivo, juntamente con el INTA, juntamente con el Ministerio, juntamente con los municipios, trabajar en Plan Estratégico de Argentina Vitivinícola, el futuro ambiental de Mendoza, perspectiva territorial, es decir, juntar en los territorios a todos los actores, a los docentes, al Ministerio, a los municipios, a las personas, a las ONG, y entre todos construir el futuro. ¿Y saben por qué? Porque nuestras discrepancias personales, grupales, ideológicas del presente se solucionan por el futuro, porque el futuro nos une, porque se supone que todos queremos mejor calidad de vida, mejores recursos humanos, mejores recursos naturales. Entonces, que el futuro nos una en función de que algunos por la izquierda, otros por la derecha, otros por el centro, por arriba o por abajo, por donde quieran, construyamos un mundo mejor. Por lo tanto, para terminar, ¿qué se requiere? Pensamiento anticipatorio, actitud prospectiva y sobre todo una acción proactiva.
No dejemos pasar la oportunidad de ser forjadores del mañana, que es hoy, de asumir con responsabilidad y libertad el compromiso de dejar a nuestros hijos un mundo mejor al que nosotros encontramos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Luis, por la exposición tan interesante. Y ahora va a llegar el turno de Gerson Gómez. Nos puede hablar desde ahí, por supuesto, sí, y hablará del tema de las perspectivas de la bioeconomía en Brasil. También con 20 minutos, y le iré avisando, Gerson, cuando falten 5. Bueno, buenas tardes. Primero quería agradecer la invitación del CIECTI. Para nosotros del CGE es una gran satisfacción realmente estar acá compartilhando dessas discussões, dessas ideias tão ricas que estão sendo colocadas nesse seminário. Queria também felicitar os organizadores por la iniciativa e por la qualidade que ha tenido esse evento. Eu, como economista, he aprendido montones acá, nesses dias e meio. Vou falar agora de Brasil, também desde a perspectiva do economista. Eu não sou especialista em bioeconomia, mas sou especialista em economia. Então, vou tentar fazer puente entre as duas coisas. Em primeiro lugar, eu queria mencionar os 4 pontos que pretendo tocar no tempo que tenho disponível. Vamos ver se consigo. O primeiro vai ser pouco uma descrição rápida do quais são as condições tão favoráveis que tem o Brasil para a bioeconomia. O Brasil parece que foi moldado para ter futuro bioeconômico. Eu vou dizer por quê. Depois vou tentar mostrar por que a bioeconomia pode ser projeto de desenvolvimento, projeto importante em Brasil. E não só em Brasil. Eu vou usar os dados de Brasil, a visão que tenho de Brasil, mas eu creio que o que eu vou dizer serve para outros países da região também. Finalmente, vou mostrar quais são os desafios, restrições que temos em Brasil para o desenvolvimento da bioeconomia. E, finalmente, se me sobra tempo, vou fazer uma referência ao papel do CGE, qual é a sua contribuição ao debate sobre a bioeconomia em Brasil. Então, vamos ver se consigo manejar esse aparato pós-moderno. Bueno, esse aqui dá uma ideia. Esse aí é mais para abrir a apresentação com alerta, não? Que já estamos atrasados, para variar, não? Então, aqui se mostra o que está em mais escuro, são os países que já têm políticas bem estruturadas de bioeconomia. Os que estão em verde claro são os que têm algumas iniciativas de bioeconomia, no campo da bioeconomia, e os demais são os que não têm nada. Então, nós vemos que nós em América Latina temos poucos ativos em matéria de bioeconomia, por enquanto. É aqui na flechita, né? Nessa. Perfeito. Bueno, esse é o primeiro ponto que mencionei anteriormente. Eu queria mostrar aqui, inicialmente, as áreas agrícolas utilizadas. Aqui tem uma coisa óbvia, não? Quem utiliza mais áreas agrícolas são os países mais grandes. Até aí, tudo normal, não? Então, nós estamos utilizando 59 milhões de hectares. Isso aí é a reserva, é mais importante essa informação do que a outra. Essa é a reserva de terra agrícola, não? A terra verde é a terra utilizada na agricultura. Os demais são pastos e outras áreas não utilizadas. Também aí aparece Brasil com um grande destaque, igualmente que em outros casos, como China e Índia, quase não há possibilidade de expansão. Já está a terra toda agricultável. Aí dá a ideia de América Latina, aí temos cerca de
261 milhões de hectáreas disponíveis para expansão, de los quais 187 mil em Brasil. As reservas mundiais de água dulce, o Brasil também tem uma muito boa posição depois de Rússia, tem 13% das reservas, e aqui na América Latina, Brasil e Venezuela são os únicos que aparecem nesse ranking. Aqui são o estresse hídrico. Nós, além de ter boas reservas, não temos nenhum estresse, nenhuma pressão, salvo em México, que aí vamos ver que há uma zona de alto estresse e uma mais baixa de muito alto estresse. As zonas de alto estresse são essas amarillas e as muito altas, as rojas. As verdes têm estresse, mas são a um nível baixo de 10% a 20%. Então, realmente temos uma posição privilegiada vis-à-vis os outros países em termos de potencial para desenvolvimento da bioeconomia. Temos, ademais, uma grande biodiversidade nesses 6 biomas que aí aparecem, dos quais os mais importantes são o amazônico e a Mata Atlântica, que antes predominava em toda a zona costeira, pero que foi destruído ao longo do processo civilizatório. Então, hoje temos também o Cerrado, tinha uma boa biodiversidade, mas também já foi muito afetado pela expansão da agricultura. Além das condições naturais, nós temos também um ativo que é muito importante, que é o conhecimento acumulado na gestão da agricultura tropical, na gestão e na produção de tecnologia para a agricultura tropical, através da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, investigação em castelhano, que tem aproximadamente 10 mil servidores, dos quais 2.500 são pesquisadores. E tem 41 centros de investigação. Temos também uma certa experiência já desenvolvida na gestão de programas de biocombustível. Isso começou mais ou menos por el ano 1975, com um programa chamado ProAlco, Programa Nacional de Álcool, que começou a estabelecer quantidades fixas de adição de álcool à gasolina para o uso veicular. Esse programa prosperou nos anos 80 com o desenvolvimento de motores que usavam exclusivamente o álcool como combustível, e depois teve uma crise muito grande nos anos 90 devido aos preços do petróleo e do açúcar, porque quem produz açúcar em Brasil jogava com os preços. Quando o preço do açúcar estava alto, exportava açúcar e diminuía a produção de álcool. Quando caía o preço do álcool, o preço do açúcar produzia mais álcool. Isso criou uma instabilidade no mercado e, com a elevação dos preços do petróleo, praticamente foi abandonado o programa na década de 90. Foi retomado no início do presente século, na década de 2000, no ano de 2012, 2013, foi retomado com o desenvolvimento de motores flex, bicombustíveis, que usam tanto o álcool quanto a gasolina. Então, isso nos dá uma ideia que nós temos uma vocação natural, temos um potencial natural e um acúmulo já de experiências, tanto na área da tecnologia quanto na área de biocombustíveis, para desenvolver a bioeconomia. Pero, además de isso, nós temos uma possibilidade de desenvolver esse projeto que eu chamo de estruturante, que pode ser a bioeconomia, em função das ausências de restrições por lado da demanda. Para produzir, do ponto de vista econômico, para desenvolver um projeto, é necessário que haja mercado para ele. Bueno, nós temos aí como a evolução da população, que até o 30 terá aumentado 13%, com a particularidade relevante de que os aumentos de população se dão nas áreas mais subdesenvolvidas do planeta. Digamos, que de menor desenvolvimento relativo do planeta. O que significa o seguinte, significa que há uma
alta elasticidade por el consumo de alimentos, em caso quando a renta, o ingresso aumenta, não? Então, as perspectivas de expansão da demanda de alimentos são muito importantes. E o Brasil já tem uma posição importante, já é um player importante como produtor de alimentos. É o terceiro produtor mundial, atrás dos Estados Unidos e China. Atende a uma população de mais ou menos 1.000 milhões de pessoas, não, com sua produção de alimentos. Não me perguntem como fizeram esse cálculo, porque eu não sei, mas é uma cifra oficial. E tem um papel muito importante em soja, açúcar, café, jugo de laranja, etc. Mercado de soja. A participação no mercado de soja é de 42%, por exemplo, que é uma elevadíssima participação. Então, um aumento da demanda de alimentos, uma expansão desse mercado, o Brasil já tem condições de aproveitar, e não só o Brasil, eu creio que a Argentina também tem o mesmo, tem condições de aproveitar bem essa possibilidade. Por outro lado, nós temos uma matriz energética, não, que permite, temos uma balança de pagos que já contém uma demanda oculta, não? Que são os déficits que temos em químicos, os déficits que temos em fármacos, o déficit de gasolina que temos, e, además, temos um compromisso de reduzir em 43% as emissões de gases de estufa, não? O que também implica um esforço considerável na área de los combustíveis. Nossa matriz energética, parte importante dela é destinada, desse lado da direita está o consumo, é destinada em cerca de 28%, 29% a atender as necessidades do setor de transporte, que também é um elemento, um componente importante da demanda potencial por biocombustíveis. A outra coisa que é relevante nesse quadro é a introdução de novas variedades. Aqui se trata da canha-energia, que é uma variedade que tem um rendimento menor de açúcar por tonelada, mas, dada a densidade de plantas por hectare, tem um rendimento maior por hectare do que a canha-de-açúcar tradicional. Então, mas a particularidade relevante dessa variedade de canhas, e aqui está a comparação entre a primeira coluna e a canha tradicional, e as duas outras são duas variedades de canha-energia, a grande quantidade de fibra e a grande quantidade de bagaço que genera. Por exemplo, tem uma biomassa que genera biomassa em quantidades importantes. Nem todos são flores com relação à canha-energia, porque o hecho que tenha muita fibra coloca problemas de molienda, que não são triviais, porque a estrutura que existe para moler a canha não está preparada para moler canha com essa quantidade de fibras. Aqui temos, então, o que, a partir da introdução dessas canhas, quais são as projeções que temos para 2030 da produtividade média de etanol. Com o etanol tradicional, nós vamos chegar a 2018 com um promédio de 7.200 litros por hectare. Pero, com a introdução da canha-energia, podemos chegar, em 2030, a 25.000 litros por hectare, que é uma coisa substantiva, ou seja, que nós podemos ter um salto de qualidade na expansão da oferta, sem comprometer demasiados recursos naturais. Bueno, aqui, antes de entrar nesse quadro, eu queria fazer uma consideração uma consideração de caráter econômico em torno da importância da bioeconomia. Por que a bioeconomia pode ser importante em Brasil na atual etapa de desenvolvimento do país? Já foi dito aqui em reuniões anteriores, eu vou repetir e não vou adentrar na discussão disso, de que crescimento e desenvolvimento não são sinônimos, não é certo? Você pode ter crescimento econômico sem desenvolvimento, como já aconteceu no passado em América Latina em diversas ocasiões, e pode ter crescimento com desenvolvimento. Agora, o que eu quero dizer é que é muito difícil ter desenvolvimento sem crescimento, não? Então,
Por que isso é relevante? Porque o crescimento supõe a existência de certos motores, não é, que possam produzir esse crescimento. Dito de outra maneira, nós podemos ter, por exemplo, um ciclo de preços de commodities muito favorável que permita a expansão de algumas atividades. Ou podemos ter alguma política, podemos ter alguma política que crie algumas condições específicas em algum momento para o crescimento. Mas o que eu quero dizer é que para que isso seja sustentável, não? Para que isso seja sustentável é necessário fazer algumas mudanças na estrutura econômica, na estrutura produtiva. E essas mudanças supõem duas coisas, pelo menos, não? Inovação tecnológica. Dois, uma integração e consolidação das cadenas de produção. Ou seja, se nós podemos ter a possibilidade de explorar um recurso natural, se nós não hacemos isso com base na generação autônoma, endógena de tecnologia, e não hacemos isso integrando a cadeia produtiva, nós vamos estar desperdiçando grande parte do potencial que essa explotação dos recursos naturais permite. E essa coisa hoje em dia é mais complicado, porque com a globalização, e isso já foi dito acá também, há uma redução da autonomia dos Estados nacionais para definir suas políticas, não? Isso cria obstáculos, restrições ao desenvolvimento. Então, por exemplo, quando se habla há que integrar-se nas cadeias globais de valor, tudo bem, para integrar-se como? Não? Em que condição? Para nós que somos retardatários do ponto de vista do desenvolvimento industrial, essa integração, em geral, conlleva uma subordinação aos interesses econômicos de quem comanda essa cadeia global de valor. Então, o que eu queria insistir nele é o seguinte, de que nós, para transformar a bioeconomia, que tem essa complexidade que foi destacada na última exposição da manhã de hoje, não? Que é uma coisa extremamente complexa, que toca quase todo, nós vamos ter que definir alguns projetos claves que possam exercer um papel de arrastre sobre a economia. Ou seja, não há crescimento econômico sem esses projetos. Não? Pode haver mini ciclos de crescimento, em curto prazo, algum avanço, mas para um crescimento sustentável, a médio e largo prazo, é necessário que tenhamos um conjunto de projetos que tenham capacidade de arrastrar isso. Dou um exemplo rápido. Em Brasil, por exemplo, nós tivemos, na década dos 50, a instalação da indústria automobilística e, ao final da década, nos anos 60, a criação de Brasília, 2 megaprojetos que permitiram a economia caminhar durante vários anos, dados os efeitos em cadeia que provocam esses projetos. Não? Nós depois, na década dos 80, entramos em crise, como em geral os países da América Latina, por la deuda externa. Nos anos 90, foram abandonadas praticamente as políticas industriais e foram retomadas no início dos anos 2000, não? Em 2002, 2003. Então, essa retomada da política industrial estava pensada em termos, por exemplo, da cadeia do petróleo e gás em Brasil. Se pensava que a cadeia de petróleo e gás, com a descoberta do pré-sal, das grandes reservas do pré-sal, poderia ser um eixo estruturante do desenvolvimento brasileiro. Por isso foram feitas algumas políticas de compras estatais, de obrigatoriedade de conteúdo nacional na cadeia produtiva, porque sai muito mais barato importar coisas de outros países do que produzir internamente, mas se tu sempre importas, jamais vais aproveitar em toda a sua potencialidade as promessas que o uso dos recursos naturais permitem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a bioeconomia, por sua complexidade, não, já abre um abanico de opções para transformar a bioeconomia em um eixo que pode estruturar durante um período largo o processo de desenvolvimento do país. Isso supõe, e aqui eu passo para o outro quadrito, basado em que eu havia mencionado anteriormente, inovação tecnológica, mais integração da cadeia produtiva de matéria-prima, indústria logística,
¿no? Isso vai permitir a bioeconomia alimentar o desenvolvimento econômico, com a ventaja que, además de alimentar o desenvolvimento econômico, ela também permite uma transição para uma economia sustentável, para uma economia de baixo carbono. Isso, además da dinâmica econômica que cria, vai permitir ao país atender algumas 4 das seguridades essenciais que todo o país pretende ter sempre, não? É a segurança alimentar, a segurança de saúde, a segurança hídrica e a segurança energética. Não? Então, para isso vai ser necessário definir uma estratégia, um pouco em la linha do que falava há pouco, não? Há que construir uma estratégia com visão de futuro, com visão de largo prazo, para poder canalizar os recursos, não? que vai requerir um esforço desse tipo. Ou seja, fazer crescimento a largo prazo a partir da bioeconomia vai necessitar um intenso esforço de recursos, né, de tecnologias, etc., durante intenso e contínuo esforço, durante um período significativo. Isso não se hace improvisando, nem se hace de um dia para o outro. Isso é uma maturação demorada, requer uma estratégia e requer, por lo tanto, uma visão muito clara do Estado com relação ao futuro, o que pretende como definições essenciais, ou seja, que biomassa, que produtos, que tecnologia, que modelos de negócios, não? Que infraestrutura desenvolver para poder dinamizar esse processo da bioeconomia. O papel do Estado aí é central, porque ao Estado caberá coordenar os atores, não? Mobilizar os atores para poder caminhar nessa direção. Já tinha algumas outras coisas para falar, mas já vi que o tempo está ultrapassado, quedo devendo, pela a apresentação vai estar no site do seminário, e aí a gente, pelos que se interessem, podem consultar o demais. Muitas graças. Muchas gracias, Gerson. Como va a haber después un tiempo para algunas preguntas, tal vez puedas retomar, si te parece bien, algunos de los temas que te quedaron en el tintero también con la restricción de tiempo. Entonces, ahora viene el turno de Petra Schapper-Rinkel, viene de Austria, el Instituto Austríaco de Tecnología, y nos va a hablar de un tema interesantísimo que es la producción de conocimiento, la automatización y la industria 4.0. Así la escuchamos con mucho interés también en sus 20 minutos. Gracias. Buenas tardes. I also want to thank the organizers for inviting me. I was here 2 years ago, I think, and I had a seminar with Ruth about Industry 5.0, and I'm very happy and glad that I could continue. So, we were talking a lot about technology, and Luis has shown us all these interesting slides from the Millennium Project about all the wonderful technologies we can expect or could expect in the next years. But if you see robotics, will robots replace human work, or will robots assist human needs? Or if we go to research, will research be divided, so we have new elites and traditional losers? Or do we really have a chance to have a kind of transdisciplinary co-evolution, co-creation in research and innovation in the knowledge-creating system? Or big data? Are we going to be controlled by big data? Or is it possible to build up transparent algorithms that support individual and collective decision-making? Or imagine the future of a blockchain. Will this decentralized ledger technologies ensure trust, for example, with regard to natural resources, to trace specific natural resources like it is today possible with diamonds? Or do we have to expect new waves of cybercrime that will be all over? And that is the background of my presentation, that we are now
in the projects that I'm running, for example, for the Austrian Parliament or at the European level, the construction of the new following framework, research framework program that will beyond Horizon 2020. And so my presentation is structured as anticipating futures in Europe. What do we can consider as megatrends? Then a special megatrend, accelerating technology, accelerating technological pace. What are the scenarios for Europe? Because it's not about the technologies, it's about the context that will be the precondition for the development of these technologies. And then what are the recent trends in science, technology, and innovation? What are the policy concepts to reconceptualize innovation? I will talk about transformative innovation policy and then some conclusions or discussion points. I will present a few results from an European expert group where I was a member, and it was about the knowledge future in Europe. And Luis mentioned Jerome Glenn from the Millennium Project a few times. He was also part of this expert group. And what we tried to do there was to define or to develop an idea what may be the context of all these technologies, and I will not go into detail with regard to the technologies, but I think also regarding natural resources and bioeconomy, we have seen this one slide of converging technologies. So for example, in my view, Industry 4.0 is a context, and this digitalization is a context for everything in the future economy and society. So we have all these linked things. But let's go to the megatrends. We tried to focus on 3 megatrends: the demographic change, move to the cities, aging population, shift in family size and social norms, and how this will change expectations and options for policies regarding education, but also research and innovation. Then the ongoing globalization, as we heard a lot this 1.5 days, and then the third trend, accelerating technology, so that we have to expect that technology, different technologies, but also the convergence of technologies will be faster and faster. And so the problems related with that in innovation policy. And I think we can use automatization and Industry 4.0 as a kind of umbrella term. It's not only, it's not about cyber-physical systems. Today, it has become a kind of chiffre for the future of all technologies. So it's covering a variety of new technologies, but on the other hand, in Europe, it's very clear. It's industry-driven, it's hierarchical, and it's top-down. We talk all the time about startups, about decentralization, but the concept of Industry 4.0 is very hierarchical. We have this amazing amount of new technologies like cyber-physical systems, the internet now of moving things, blockchain, quantum computing, all of that. But in which context, which impact, and who will benefit from that? And as I said, we tried to figure out a positive scenario. What would Europe look like in 2050 with all these technologies in a way that benefit the whole society? So we will rely very heavily on open innovation as a dominant mode of creating knowledge and creating technologies. So the idea is multinationals, SMEs, universities, and many other actors will work together in fast-changing global networks to solve global problem. Or if you see what will automation and data-intensive science will do, they will change the nature of research and allow a much broader variety of actors to be part of the research and innovation system. But
What do we need for that? Of course, we need in Europe EU institutions that are in general strengthened, and we do not see this trend right now. So we need regions and cities that work together. We need to have a democratic culture that is clearly linked to innovation and also to ethical issues in innovation. And we need to see the broader context that was not the case in innovation policy in Europe for a long while. We have to think about how to stop this tax avoidance and how to ensure that that is under control. And it's about all the core values like equality, openness, social inclusion, and environmental responsibility. That would be the nice side of these developments with new technologies. But then if you think, and that is not a radical scenario, it's more a kind of bottom line scenario, what if Europe will miss out? And the megatrends will be beyond Europe's control. We will have a trend of automation and globalization that will trigger mass employment in Europe, social exclusion, inequality, higher than ever. And we will, of course, have new jobs in Europe and all over the world, but maybe only good paid jobs for few elite. And this will be based on a Europe that has fragmented into a coalition. On the one hand, we see it now, of rich regions and poor regions, and no coordination. We will have, and we see some tendencies toward that, we will have multinational companies, SMEs, but also nowadays individuals and very small freelancers that use global markets and that use the digital markets to avoid tax. And we will have not that much public money to invest. Universities and labs depend, in that case, heavily on private funding. And that means that the new ideas, the new innovation are also controlled by the wealthy and powerful. Big companies on which public labs and universities rely for major funding will get early access to all these discoveries, but what is also very, become a problem, they will steer this small remaining public money for public research and will steer them towards their project. That was our negative scenario. And if you see recent trends in science, technology, and innovation in Europe, and I will only mention two small points. One is the research framework Horizon 2020 that is now working. And there, for example, we have an extreme low success rate in funding. One of the biggest programs in Europe is the Future Emerging Technologies, very relevant for all these areas of Industry 4.0. And there we have a success rate below 2%. And you might imagine that is more effort in the whole of Europe writing proposals from all these bright scientists and researchers, then and we will get, in fact, the system is imploding in that way. And another level and another point is there was a so-called Grand Challenge orientation, the Lund Declaration in the year 2009, and it was the idea that the next framework program, Horizon 2020, will focus on the grand challenges of our time, as it was said in that time. What we can see today, it's now, the term is mobility and no longer transportation, but the programs behind that is transportation, to build cars, to make the European car manufacturer more competitive, but it's not mobility, it's in many cases not addressing grand challenges, but the very old-fashioned way it was before. But are there, in a way,
positive developments, at least at the level of concepts. I think there are some. And I will only mention 4 of them very briefly. The first one is Science with and for Society, part of Horizon 2020. The idea that we can bring all actors together to conduct responsible research and innovation. But this is it's an idea that can only work if you have the resources and if you get industry on board, and that seems to be very complicated. So it's about interactive processes to integrate societal actors into innovation. Then we have now a growing interest at the European level in social innovation. So how to combine social innovation with especially high-tech innovation. And the idea is not to have markets first, but social innovations are innovations that are social in both their ends and their means. But in fact, it's also sometimes a problem because we have huge international debates on social innovation, and in many developing countries, it's a concept that works because there are no established social securement policies. But in Europe, it's often used to go down with old policies. And then we have, and that is, I think, very new for the European context. Now, in discussing the next framework program in Europe, the Sustainable Development Goals become very important. And I think that's very new, and it is in a way a bottom-up movement, because when 2 years ago, no one was expecting the Sustainable Development Goals to become that important for many different actors in European innovation policy. But we at the Austrian Institute of Technology are also involved in many projects for designing the next framework program, and many actors are interested. But we don't know in which direction will it go. Will it be the same as with addressing grand challenges, so that in the end we will have these 17, or I think it's not the first ones, but we have a lot of these topics and the traditional innovation policy behind? Or is it really a concept that can push actors in Europe to work together and to really steer innovation policy towards social need? And then I think the concept that all that brings together now is the idea of transformative innovation policy, and it's a paper, you can find it on the internet, von Johann Schott and Steinmüller, Framing Innovation Policy for Transformative Change, Innovation Policy 3.0. And in their view, we have now a third way of doing innovation policy. So the first framing, as they call it, was innovation for growth. So it was about commercialization of scientific discovery, boosting R&D, developing markets, and then having the benefits for distribution. Then the second framing, the national systems of innovation, so system thinking, but at the national level, and also to mainly about creating growth. And now in this concept, they say, transformative change, how could innovation directly address environmental challenges and social challenges? And the idea behind is we can't control, in a way, the markets anymore, and so how can we direct research
at the local level, at the national level, at the regional level, directly towards social goals. And only to have one quote, it is essential to reflect on social and environmental needs, and the search process has to be guided by improvements in anticipation of collateral effects and consequences. And that is about how to address this future, and that was what Luis already mentioned. How do we do it? How can we imagine these kind of futures? We have, in the past, we have emerging technologies that were expected to bring growth, and the idea was to picking the winner with foresight. You do foresight, you have a look into the future to find these winners and then to fund these fields of research or companies, or to accelerating technological pace. But now we see a lot of tensions in this system. The demand for green growth, the science for and with society, responsible research and innovation, it creates tensions in the system of science, technology and innovation. And so in a way, if you think about the sustainable development goals, and you will bring these into the idea of emerging technologies, and as many actors in innovation policy think it is only a kind of new input, but it brings growth, picking the winner and accelerating technological pace. And I think that's not enough. We have to use all the tools that Luis mentioned to have this new, to think about these new futures and to direct research in a new way. And this is my last slide. And so if we think about knowledge production, automatization and industry 4.0, we have the need to change the innovation dynamics in generic technologies. One example, for example, blockchains. Now the innovation culture to develop blockchains fail fast. Okay, it was not the best technology, go over to the next experiment. But behind these experiments are a lot of people, some benefit, others not. And I think especially blockchains could become a great technologies to get rid of very inefficient administration of things, of cars, for example, and you can trace goods. But then you need to have a kind of framework, regional ones or global ones, a kind of frameworks, responsible research and innovation toward this framework of blockchain, to use it also for public administration. And we need to go into this co-creation of overall frameworks, especially with regard to blockchains or artificial intelligence and the algorithm behind. And then what about anticipation and foresight for transformative innovation policy? I think it's first the transdisciplinary integration of actors, new governance mechanism, and then objectives beyond growth and competitiveness. But then we have, you mentioned the disruptive technologies. Then we have these things, at least in Europe, no one wants to talk about it. And we have to at least integrate it into our thinking experiments about the future. And in Europe is disruptive events, but especially degrowth in Europe. If you want to have growth in other parts of the world, we need to think and debate in Europe degrowth, but that is a kind of taboo. You cannot talk about that, for example, in Brussels. And my last point is the ownership of basic digital infrastructures of the future. 100 years ago, nation states developed the train system, telecommunication system. Why should we all over the world rely on Amazon, on PayPal, on Visa in today's world, where it is very easy to build up systems with blockchains, but in a way that consumers and producers benefit in the same way? And so I think,
there are many weak signals in Europe, but not really a huge debate about we need to think about a kind of public ownership of basic digital infrastructures of the future, and the best thing would be that these are global commons for all of us. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias Petra también por esta tan interesante presentación que nos permite ahora vincular el otro tema que es la economía circular. Y nos va a hablar entonces Ernesto Hartikainen del CITRA, el Fondo de Innovación de Finlandia. Así que lo escuchamos con mucho interés y beneplácito. Good afternoon, ladies and gentlemen. First of all, thank you. It's my honor to be here to CIECTI for the invitation. I'm Ernesto Hartikainen. I come from Finland and work as a circular economy specialist at CITRA, the Finnish Innovation Fund. Now, before someone asks why a Finnish person has a Ernesto as their first name, I was born in Cuba to Finnish and Cuban parents, and I was named after a very famous Argentinian who became a friend of Cuba in a later stage. I actually I read up that he actually was from Palermo, so it's really interesting to be here. So, as you've heard today, Finland and forests are a very important thing. We're quite lucky in Finland in the sense that we have quite a lot of natural resources, even though we only have 5.5 million people living there. In addition to the forests, of course, another major natural resource is water. And we're quite lucky in Finland that we enjoy quite a high standard of living. But with this comes the challenge that this high standard of living also consumes quite a lot of natural resources. This, for example, is a picture from eastern Finland. A lot of Finnish people tend to go to their summer cottages in the summer, and of course this type of life is quite heavy on natural resources consumption. And this made me think about, okay, what do I want to do in life? And this sort of challenge of natural resource consumption was something I wanted to work on, and then I went to work at CITRA because it was an organization that really looked into this. And a couple of words of CITRA, because probably most of you don't know the organization very well. We're a fund under the Parliament of Finland, a gift to the 50-year-old Finland back in 1967. So Finland turns this year 100 years old, so it's a big celebratory year for us. At the same time, it's CITRA's 50th anniversary. We're a future organization and foresight agency, so our task is really to look at the future and think how do we develop the Finnish society so that we have the possibility for economic growth and well-being. And we're funded by our endowment capital, so we're independent, both economically and also politically, being directly under the parliament. And our vision, I'll talk a bit more about that, is that Finland will succeed as a pioneer in sustainable well-being. And we have several projects under these theme. And finally, which is really important, one of the facts why I'm also here, of course, the future is built together. No one can build the future alone, so we really need to cooperate to build a brighter future. Now, I mentioned about our vision, Finland will succeed as a pioneer of sustainable well-being. There's two core elements to this. One, of course, is well-being. What does that mean for individuals? How do people become happy? What makes them happy? And how do we do that in society at large? And also the aspect of sustainability. So how can we generate this well-being and happiness within the ecological boundaries set by the planet? We live in a single planet with limited natural resources. Of course, the well-being aspect, as was brought out today and in this previous talks, has aspects such as predictive and preventive healthcare. So how do we actually make people feel well rather than just cure sickness? In
the relation to sustainability and natural resources, I mentioned that this is one of the biggest challenges we face today on the planet. It's because our economies, especially in developed economies, have been built on this sense of linear thinking. We excavate resources, fossil, mineral resources, also biomass. We produce products very efficiently on a mass scale. We consume those products on a mass scale. But eventually, most of these products end up as waste, either in landfills or in the atmosphere when we burn them. Now, as we are in a finite planet, one single planet, this thinking cannot go very far. So we need to start thinking circularly. How do we get these natural resources we take out of the ground and keep them in the economy circulating and create as much value as we can from those natural resources? This is the basic idea of circular economy. Now this is another, just to elaborate a bit more, the previous concept was slightly simplified. This is a framework from the Ellen MacArthur Foundation, which is one of the pioneering organizations leading the circular economy thinking globally. They're based in the UK. Here as well, the linear economy is demonstrated by going from up to down. So we excavate resources, we produce products, we consume them and use them, and finally they either get burnt as waste or then just even worse, end up in landfills. So the idea would be, how do we actually minimize natural resources ending up in this phase? And think about, how do we get them circulating back in the economy? This idea of circular economy also has two main parts to it. There are biological cycles, which are natural cycles happening in nature, and we also have technical cycles. So these are all the products that are man-made from, for example, mineral and fossil resources. The idea is that the closer you are to making these loops, the better. So if we can maintain products by creating longer life-lasting products, we can keep the value we invested in these products in the economy longer, and they can be reused again and create value over and over again. We can also reuse products in other purposes. We could reuse some of the parts of products when we disassemble products, or if not, then we can recycle them as materials. And we also have biological cycles, we also have cascades. So thinking about biomass and biological resources, how do we get the most value out of these resources? What's the best use for example, wood in Finland? And thinking about, how do we, from the bioeconomy perspective, how do we substitute some of these fossil and mineral resources with biological ones? So how do we create a bio-based society? Now, I came from the perspective that this is good for the environment, but it's not only good for the environment, it's also good for the economy. There's been different studies done globally by what is the economic potential, what are the opportunities that the circular economy can bring globally. And it is estimated that by 2030, there could be additional value of $4.5 trillion from the circular economy and the solutions that it brings, and up to 25 trillion by 2050. In Europe, the European Commission has been very active in terms of the circular economy, and there have been some estimates that for Europe, these benefits could be up to $1.8 trillion by 2030. And 600 billion of those would be savings for EU businesses from the efficiencies they gain from circular solutions. Of course, Sitra, we wanted to think, what does the circular economy mean for Finland? So we did a study about what are the opportunities and the potential for Finland, and found out that in 5 to 6 sectors, there could be 2 to 3 billion euros of additional value that the circular economy brings. These were specifically in these 5 sectors, plus then a 6 looking at nutrients recycling. So I mentioned forests, it's a topic I very much like. So
if we think about what forest and what wood is made out of hemicellulose, cellulose, and lignin. And currently, lignin is burnt for energy generation. It's a good use, it's a renewable energy source, but is there something more we could make out of lignin? So that's the additional potential. So if we could use lignin, for example, for glues or other materials that have longer lasting lives than energy production, then there's additional value created from that. And also other sectors, such as the sharing and second-hand economy. There's a lot of products, such as electronic equipment, mobile phones, that people, once they get old in a year or two, they just end up in our drawers and are not utilized. At least that's the case in Europe mainly. So what else is happening around the world into the circular economy? What are countries doing about this? We looked at some benchmarking and looking at some of the activities other countries are doing. Netherlands is a very active country in terms of the circular economy. Japan has a long history in thinking about sound material cycles and how do we keep materials in circulation. It's a small country, island country with very limited natural resources, so they have to import a lot of their resources. And then, of course, Germany and Austria, very active in recycling and renewable energy sector. So the topic of this seminar has been, of course, innovation as well. So I thought I'd bring some of our perspectives on innovation and what is the role of innovation for a circular economy. I mean, as an idea, it sounds great, but what do we need? Of course, there are different definitions for innovation, and I won't go into that detail. I'm not an expert myself in these definitions, but we all sort of understand innovations are some new solutions that change the existing economy. So they bring more value either economically or socially. There's three different types of innovations I thought of in relation to the circular economy. So there's technological innovation. We've heard a couple of speeches on that. There's some business innovation, and I'll speak about those. And then finally, the most important and I think the challenging innovation type, which is social innovation, something we work a lot with. So if we look at technology innovation for a circular economy, we understand we need renewable energy. We heard a great presentation on that today. We need technologies for example, separating waste streams. So waste nowadays is just one big pile of different stuff. How do we separate them into different materials so they can be reused? Or how do we, for example, reuse bottles? This is an example, a Finnish example of bottle recycling. So this kind of system in every supermarket has allowed Finland to recycle almost 100% of its bottles. But these are not sufficient. One thing we touched upon is digitalization. So data as a natural resource will become even more important. It is already and will become even more and more. So the Internet of Things, for example, and these other blockchain technologies, they'll allow us to monitor and measure flows of materials, where products are, so we can more efficiently use them. And of course, different forms of sharing, for example, cars with new technologies, such as Uber and other sharing platforms in the future. Currently, Uber, for example, is an interesting case when you talk about the gig economy. It can be either seen as a sharing economy company or not currently, but in the future, once we have self-driving cars and so forth, these will allow a true sharing of machinery. Now let me go to this business innovation side. So in practice, the circular economy is implemented by companies. And there are 5 different business models that implement this circular economy. So there's product life extension. How do we create products that last longer? Product as a service. We're very accustomed to owning products and machinery. We buy them. But what if instead of having to own products, we would just pay for the service and the access to these machines and products? Sharing platforms, I mentioned those. So how can people utilize machines that are not all the time used? Renewability, how do we
use renewable sources for energy and materials, and finally resource efficiency and recycling. How do we get the materials we have in the economy utilized over and over again? What we did is we looked at the Finnish economy and picked up some case examples of Finnish companies that are doing this in practice. So this is something that Sitra does, and we publish these on our website. If you're interested in getting to know these companies and the business models they're utilizing, please go ahead and find them out, because this is something, of course, that can be replicated elsewhere, such as here in Argentina. Now, finally, the social innovation aspect, which I think is most important. In 2015, Paris Climate Agreement was achieved. This was something quite new. For the first time, such a big group of different countries came to agreement that we need to cut down on emissions, or we won't have a very bright future. Of course, the pledges that countries have made are still not sufficient to actually meet the target of less than 2 degrees, but still, this was a great step forward and an innovation in itself. The UN can be considered as a social innovation in itself. After the World War, there was a need for different countries to have a platform where they can discuss differences and come up with solutions to those peacefully. This is something that, of course, we hope will be stronger in the future instead of the other way around. And the Sustainable Development Goals, which were just mentioned. For the first time, we have a group of goals that unite all countries, a future we want to achieve together. And then we come back to Finland and our work. So last year, we created a national roadmap for the circular economy for Finland. We brought in 1,000 people in Finland together to try to think what's the vision of a circular economy for Finland and how do we achieve that. Over the course of last year, this group made up of ministry representatives, private sector representatives, NGOs, so representing the society at large, came up with these 5 core topics of the circular economy, which would be important in Finland: sustainable food system, forest-based loops, technical loops, transport and logistics, and common action. So these are important for Finland and something that the circular economy can bring a lot of value for Finland. And looking at the whole value chain, so all the way from excavating resources, what does the circular economy mean there, all the way to use of resources and the flows coming back into the economy. And for the next 2 years, what we'll be doing is funding different kinds of projects and activities that implement these issues in practice. Let's see, I have a small video and see if this works to tell you a bit about the examples we're doing. Oh, great. Thank you. Finland is a small and agile nation. Therefore, it's a great testing ground for getting massive new ideas. A year ago, we here at the Finnish Innovation Fund Sitra put together a roadmap. It's first of its kind, and it looks like this. Yes, the map's a circle, because it's a map to almost infinite opportunities. A map to a circular economy. In 1 year, it has led us to discover sustainable innovations in all sorts of places and in Finland. Have a look. We have entrepreneurs who turn rags and worn clothes into fancy new garments. We are introduced to new vegan food innovations all the time, and several restaurants serve gourmet dinners made out of waste food. Then there is this guy who thought, hey, I'm gonna sell light, and actually made it work. It's called lighting as a service, and it's based on the same business idea as shared cars. We also have those in Finland. But it's not only small business owners who are getting it here in Finland. Heavy industries in the Arctic are closing the loop on millions of tons of raw material. This is now being replicated all over the country. For the World Circular Economy Forum 2017, Sitra gathered the most recognized experts and decision makers from 100 countries around the same table. It was a large table, I assure you. And the greatest change is yet to come. At Sitra, we're on a mission to train half of Finnish teenagers to become circular economy natives. Yep, we just made up that word. Feel free to copy it. And please have the map too. Really, we insist. It's a freebie worth billions, and that's not even a lie. Even though we Finns are a crazy bunch, we are honest. Like officially. Future is made together.
So this was some of the examples we're doing at CITRA. I also showcased the World Circular Economy Forum 2017, which is a big forum held in June in Helsinki. It gathered 1,600 people from almost 100 countries to discuss circular economy, the best solutions there are out there, so these can be implemented elsewhere. And in relation to that, the next slide would have been a slide with a World Circular Economy Forum 2018 with a red circle. So next year we're organizing this in Japan. Great, now I have this. My last messages to you guys. So the circular economy is a great idea. We do understand the need for it, but there's still a couple of things missing. And I listed these, so future innovations that are required to really have a global circular economy. It doesn't really much help that we would have a circular economy in Finland because products travel across borders. We live in a globalized economy and international trade is common. Actually, you guys have the World Trade Organization summit here in just a couple, next month actually, so this is something that I would hope that would be raised there. So global pricing of externalities, we're currently not taxing pollution or this waste problem in a sufficient manner to actually influence markets. We need new forms of financing, such as impact investing, so we measure the impact and finance things that are actually socially and environmentally beneficial. Lifestyle changes and shifting in consumption patterns, we don't need to own everything. Re-education and lifelong learning, so we will need to learn new skills for people to think differently about the economy and the way we produce and use products. And finally, and most importantly, we need a model for a socially fair circular economy. So we can create more value out of this, but unless the benefits of the circular economy is spread across societies and taking those in worse conditions along, then it's not really a solution for the future. Thank you for your attention. Muchísimas gracias, Ernesto, también por esta presentación tan inspiradora. Tenemos unos 10 minutitos más hasta que se hagan ya las 4 y el siguiente seminario. Levantamos entonces para algunas preguntas, si quiere hacer el público, no sé cómo es el mecanismo, por escrito. Muchas gracias. Bueno, entonces para quien quiera contestar en el panel, ¿una innovación es un producto social o la sociedad es una producción de la innovación? Luego, para Luis Ragno, usted propone proyectar desde el futuro. ¿Cree usted que hay alguna ley histórica que asegure ese futuro? En función de lo anterior, ¿no cree que más que intentar superar lo que llama el mundo VUCA, tendríamos que pensar la posibilidad de aprender a saber hacer con? Bien, muy interesante la pregunta. En realidad, cuando nosotros hablamos del futuro, por un lado, es sobre todo diseñar una actitud personal. Los conceptos de pasado, presente y futuro son conceptos, son categorías. Es decir, el futuro, si ustedes se ponen a pensar, nunca llegamos al futuro porque siempre estamos ya en el futuro. O sea, nunca salimos del presente. Como cualquier actividad que uno piense hacia el futuro, la piensa desde un presente. Cualquier actividad o cualquier hecho que uno piense hacia el pasado, la piensa siempre desde un presente. O sea, tenemos que empezar a modificar, a salir de nuestra propia caja mental. El tema del mundo VUCA es simplemente una circunstancia. Es como cuando uno dice, estamos innovando. Desde que el hombre es hombre, está innovando. Hay nuevas tecnologías, siempre fueron nuevas las tecnologías. Si démonos cuenta de cómo pensamos la realidad. Y entonces, un poco lo que acabamos de escuchar, tenemos que cambiar nuestros modelos mentales, tenemos que aprender a aprender, pero para aprender a aprender tenemos que primero desaprender. Ese es el problema que tenemos. Es decir, atrevámonos a cambiar, atrevámonos a ver las cosas de diferentes formas, de diferentes maneras. Atrevámonos a tener el coraje de diseñar
nuestro presente, que en definitiva estamos diseñando nuestro futuro. Un poco eso es lo que yo entiendo. Hay una pregunta para Ernesto también, que dice, ¿la tecnología que recicle residuos no es más de lo mismo? ¿Es innovación realmente reciclar residuos? Bueno, como intenté explicar, la economía circular no es solo reciclamiento. Eso es un parte de la economía circular, pero no es la manera mejor de mantener el valor de productos, sino reusar, hacer productos que duran más tiempo para no haber los residuos que necesitamos reciclar. Pero claro, es una parte, pero una parte pequeña de la economía circular. Correcto, muy bien. Bueno, muy bien. Les agradecemos a los panelistas. ¿Puedo decir una cosa? ¿Cómo no? Algo que nos olvidamos de ver, también dichos portadores de futuro. Ayer, antes de ayer y hasta el día 17, comenzó en Bonn la COP23, la cumbre del cambio climático, y en 2 días no lo hemos mencionado. Fíjense qué detalle interesante. Y qué poca difusión, ¿no?, que ha tenido. Sí. En Bonn, y está dirigida por las Islas Fiji. Bueno, muy bien. Entonces, ahora va a venir a las 4 otra actividad. Para quienes les interese profundizar estos temas y además tener también alguna mirada desde América Latina, desde el BID, del Banco Interamericano de Desarrollo y del INTAL, hemos publicado un libro que se llama Robotlución. Si entran a la página del BID y ponen Robotlución, ahí lo pueden bajar sin cargo. Tiene una reflexión sobre estos temas de economía colaborativa, futuro del empleo, el impacto de las industrias 4.0 en América Latina. Así que también está a disposición ese trabajo. Muy bien, les brindamos un fuerte aplauso a los panelistas y nos vemos en un rato.